Right, abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ mo nyinaa ma makɔ aba de ba ɔhene ba media so. Ɛnɛ beaeɛ a yɛwɔ ɛyɛ Wenchi yɛwɔ Bono mantam no mu na yɛnante si yɛn nyinaa ɛyɛ tiawa sɛdeɛ yɛsom Ghana man ne wiase man ma nyinaa no na adwuma bi amammerɛ ne amanneɛ ɔhene ba media yɛsom ɛyɛ som no ɛnɛ sɛ mede kaka kyerɛ no yɛwɔ Wenchi yɛ ne nyinaa ɛyɛ adehyesɛm ne nkonnwasɛm ho nsɛnsɛm na deɛ ɛkɔ akɔpie ho ne sɛ bɛyɛ mfirinhyia aduanan na mpanyinfoɔ aka me ate bi sɛ wɔnkyi nkonnwa nsɛnsɛm gate anaasɛ adehyeɛ yi a yɛdie no ɛmu ɛkɔyɛ werɛm kakra ɛma ne kɔdii ɛfa bi nko ara hɔ na mfie bɛyɛ sɛ kakra nie ɛbɛsi nnɛ nanom de asɛm akɔdan court yɛ a berɛ bi a court egu so tena asɛm so ɛfa asɛm no wɔn nkaa bi nhyɛ mu court gu so ɛka asɛm no ara court gu so yɛ a ɔreka asɛm no ara mɛntemi ho ase bi akɔ so ama ɛno mu ama sɛbi nnipa bi ahyɛ kutu ahyɛ nnipa bi ase ama wɔde hyɛberanteɛ bi asi so sɛ Wenchi hene na no na n'adehyeɛ yɛ wɔ ha ɛkyerɛ sɛ saa asɛm a akɔ so no nyɛ ne kwan so no san sɛ asɛm wɔ court amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛwɔ sɛ court ɛna ɛka asɛm ma biribi awie na afei deɛ aka bi a ɛtoa so na nananom nso wɔn wɔ nsɛm ka ɛde kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛ a yɛaba abɛduru ase na deɛ ɛbɛkɔ so biara yɛ nananom nsɛm a wɔmpɛ sɛ wɔn ka kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛbɛnya akonnwa yɛama obiara kwan yɛtie bi ewie a yɛbɛsɛ asere sɛ berɛ bɛ mu a ne yɛtie awuranom ano asɛm deɛ nti ɛnnɛ wato nsa afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɛne nsɛm a ɔde bɛto dwa no deɛ ɔreka afiri mu deɛ wɔrehwɛ anim mu sɛ ɛbɛpie afiri mu aba nti sɛ wɔbɛka yɛn ho deɛ a na Wenchi ne yɛwɔ mɛsrɛ wo sɛ wɔbɛka yɛn ho saa berɛ yi ɛberɛ ɛbɛbɛn nananom na afei yɛahwɛ amammerɛ ne amanneɛ yi a ɛbɛkɔ so wɔ hɔ na afei deɛ aka bi a yɛde asom nto deɛ yɛmmɛn hɔ na yɛntwa ɛhɔ mfonin no ɛmfa nkyerɛw ne yɛntie awuranom ano asɛm deɛ nti ɛnɛ deɛ wɔmato nsa ɛde afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnyɛ obɛduru ha obi a ɔwɔ ha biara ɛyɛ tuntum ɛna ɛhyɛ no ɛnyɛ tuntum nko a tuntum a ɛhyɛ wɔ nyinaa akyi no afei wo sɛ kɔkɔɔ bɔbɔ bi ti kɔkɔɔ bɔbɔ bi nsa ɛne adeɛ a ɛyɛ wɔn ne ɛhyɛ akotadeɛ hyɛ akotadeɛ ntwene nso wɔ ha yɛ a wɔsi ntwene so ɛno nyinaa ɛkyerɛ wɔn ani berɛ abere wɔn ani berɛ abere ani berɛ yɛ aba yɛ ntinɛ wɔn nyinaa amepie mu ɛwɔ ase na yɛbɛbɛn hɔ afei yɛtie deɛ nti a nananom na wɔn ato nsa frɛ nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa na yɛwia yɛn na wɔn adi nkɔmɔ yɛtie deɛ ɛkɔ so nti yɛmmɛn hɔ yɛmmɛn hɔ afei yɛkutie deɛ yɛwia no ɛka na afei yɛwia ka bi nso yɛmfa ne nyinaa ɛho asɛm nso ɛna ɛkɔ so yeah, go back over by a son and I'm yeah, sama, yes, sama. Aquama, come on, oh, yeah, Nimko, yeah, Nimaganio. Remember, Mamma, you saw come on, let him go. Let him go. Yo, go back to a bar, but I'm some of Sama, let's say, Sama. Ba, come, Sama. Waya.
Right, I'm so funny. Somebody, and you say, I just see that be, and then man, you see, I was one another, I can see, one another 2 year, yeah, with you, Muja, here, I do my son, and somebody, yeah, it is at the baby, yet see the animal eka, yeah, would say, yeah, the Beco Subia, yeah, the Besso. And so I was saying, yes, I say, yeah, I took you know, almost at 20 pro. You know, when you tell you, Yani abreko. Etse wa sunu moja. Yani abre. Yani abreko. So far see ye free. Yani abre. Yani abreko. Nkwadua no ye free. Yani abre. Ye free for. Yani abre. Yani abreko. Mese. Yani abre. Yani abreko. Yani abre ko. So far see ye free. Yani abre ko. Kwadua no ye free. Yani abre ko. Ye free foi. Yani abre ko. Yaji yakonya. Yani abre. Yaji yahima. Yani abre ko. Tisa wa sunu moja. Yani abre ko. Sabre, nanom ebeye amamre ene amanye be nyan wato ayoye wie. Nanom beye amamre ene amanye ede apupa. Sabre, no enso asase na yetie nanom anu asem ti yema yira no mwen. Ebra wo ya amamre ene amanye na bibia wie. Ti abusanfo Sabre sɛ dɛm adeke aka kyerɛw no yɛwɔ ha yɛne yɛhu sɛ adehyɛ mmeranteɛ abusua mu adehyɛ no wɔbɛnya abere paa hwɛ sɛ wɔsisi nnwom so na obi a ɔwɔ ha bi ade tuntum ɛna ɔde adura ne ho sɛ ɔfira ntoma tuntum ɛsɛ atade tuntum na koogyan bɔ wɔn ti bɔ wɔn nsa ne adeɛ a ne nyinaa kyerɛ aniberɛ yi a ɛwɔ ɛnɛ dwumadie no koraa nhyɛ aseɛ no wotumi hu sɛ aniberɛ wɔ mu paa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na abusua asɛmpa a wobɛduru ha na waka akyerɛ wo nua na wo nua nso aba abɛka yɛn ho na wode w'adwenkyerɛ nso aba sɛdeɛ berɛ biara ɛne daa no ɛbɛkenkan ne nyinaa ɛnso de ama wo berɛ a nnɛ yɛwɔ ha na yɛreba abɛsom yɛ nananom yɛbɛsom yɛ ɔman Ghana ɛne wiase man bɛ nyinaa ne nyinaa ɛyɛ Wenchi nkonnwa ho nsɛnsɛm Wenchi yɛ a ɛwɔ ɔbono mantam saa berɛ yi nananom ɛrekɔ abɔnten no afei wakɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ nananom kɔ abɔnten na wakɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ akɔgu nsa kakra a asa dwumadie no atoa so tie nananom ɛna yɛbɛbɛka saa berɛ yi amammerɛ ne amanneɛ yɛbɛmu so ama ne nyinaa ɛkɔ so ɛsiane sɛ mpanimfoɔ na ɛka ho asɛm sɛ ɛduru amanfo so a na yɛakae deɛ ano tie bɛbrɛ deɛ yɛnhyɛ yɛ wuranom na yɛntie deɛ nananom nso ɛka amammerɛ ne amanneɛ yɛ a wɔbɛyɛ ɛmu nsɛm a ɔba abɛka yɛma nananom na yɛntie deɛ yɛwuranom ɛba bɛka.
Sana ekoso hanjalo se busua mu mpanifo ene adehyɛ dodoɔ no ɛba abɔnten abɛtaa ɔhene yi a ɔba abɛyɛ amammerɛ yi akyi san sɛ yɛse mpanimfoɔ sɛ tuo hɔ yi ɛnya akyigyinafoɔ a ɛna ɛtoɔ nti na wɔn nyinaa ɛba abɛka ɔpanyin a ɔbɛgu nsa ayɛ amammerɛ yi akyi na afei obi a yɛaka biara nso atoa so ɔnte saa bere yi ebi so wɔ atwɛyɛ mu ebi so wɔ atwɛyɛ mu bɛɛ nanom nyinaa ba no ɔmo du ha a ɛnim sɛ deɛ ɔbɛgu nsa bɛhyɛ aseɛ ayɛ n'amammerɛ kamakama sɛ sisi ansa koraa na nanom wie a nanom atena ase na deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo de som yɛ nyinaa so ɔmo de asom yɛ nti sisi ayɛ a nti nana na aduru ha no nti nana na aduru ha no yɛn neɛ wɔn yɛ hyɛ akotaadeɛ hyɛ wɔn a ekurakura ɛyɛ tuntum ɛne kɔkɔɔ nyinaa kyerɛ sɛ na wɔn abere ɛnyɛ agodie paa nti yɛntie deɛ nananom bɛyɛ yɛntie. Nananom, ciao. Besra mo kasa. Ciao. Atumi ahodoɔ biara. Ciao. Momma me ho kwan. Ciao. Na men kasa. Ciao. Efiri sɛ nananom yɛ ni abere. Ciao. Ɔsoro me kyerɛ wo nsa me ma wo nsa piafo. Asase bo wo nsɛni. Ciao. Antu so nkɛse ambɛgye bi no me. Ciao. Dɔbo kase ampe mu nsɛni o. Ciao. Akom dan so wo die nie. Ciao. Wo kuro kwamra bra asampa sabre wo wona anom sadenten na de ade anisam baje apiafo na nanum adi kan kro ana asase ba bɔden se won sanie na na frema odi kan won sanie frema otoso mienu won sanie na na kwaku manwe won sanie na nanum adi kanfo a mokɔ ya yantimi mu bɔ mu de nyina na nanum kan wo aye sofo ase yefri nkwadua no yefri adehye busia ene ye niata asakorodom na nanom hwe sɛ de ɛna no pai yefra brisi kuntunkuni kwabene yɛde kɔgya bobɔ yekɔ no yetira na ya awra hosɛm asekyira ne san asea ne san na ya no ne san na amene afa no ye hata ana wo no yekɔ yie ya na de nananom yɛde ye man yɛde yɛn kuro yɛde yɛ japadeɛ na yɛ japadeɛ firi yɛn nsa ama ɛnɛ enkyirimafoɔ ɛyira Wenchi japadeɛ ɛkɔda no fomfa adeɛ nananom brɛ yɛ konkodene pensase to hɔ asekyira ne sɛ yɛse tutu mbɛso ɔbɛforo bo a wɔne ne sɛ kyerɛ mpomfi wɔhene bɛyɛ ɔhena Yesu onya dom tanachi enti yade mofra so ne yatete won yade wo bedi ade enu nti nananom konkodene wo pensase to ho ensase apato ho no ena ne yakɔ wie ne sɛ enkurofo bi afa kuntira sɛ kwan so ye to ne nsase no wanchi ntuma apatu agu wanchi aba ya ne tumpata ena wowo na edi wanchi asekyira ne san wanchi nsase kronkron wanchi nsase buduo emabunu a edi akyira eba ma dankwa ma wonom so ba bata akyire ne ya ba befa de aye japade ama o ma wanchi akwaso no sansase ankurakuraku a ne yakotete ne yaton ne atene trama de ama ahoho nananom yeton wo na se ati ayegu so ayeton yi yen ye wu achi enchirima no yebedi di hen nananom ajapade a eyo wo ma ya japade kase ne nyina de sai ahoho oton nananom yakɔ ne sai wo wu babu ya wanu a wo beka ne yeso ya kwada kuku bane na ya bra wase nananom ai abosomum no yasa ensu ahodu atwa wanche hu ahia me kira yoyu amponsa aso abotim ai dimankuma bofo ai nananom nsore wake muntutu amerika nananom nsam nsane o sofo ase yefiri nsam nsane ya nkwadua no yefiri nsam nsane yase ahahana tammienu kabom wa na ya pepe ne sa so nti na nuafo ya ka ye hu abom se bakofo ma efiri se bakofo wie na duru egu enne ye ni abre enne chese ya japade efiri yensa enne wana sabe nansam fata wonom na nda ye fa japade ya ton ho ya ni Wenchi japade nyinara ebe firi yensa o na ya tena se ama japade ya firi yensa na nchirimafo ba ya den nchirimafo ba kasai na daachi omgira bre ba wie sai ya de asase na mankurofo na ya di dua kashiw na wodua kashiw so na kashiw no ebe wu wi asase na nya ne woto ene di ana
Nananum adra na aba ne say. Na hwan na sese woka. Hwan na sese wotu ho amanamo. Enkonwa asase wo Wenchi nyinada. Ena yato ne fa. Na mofre di akire be yeden. Ye ni ade nananum ani abre o. Na hwan na sese woka bi mayen. Nananum amuka bi eyeye. Ghana mai. Mu amuka bi eyeye. Yato nsafra mo sabomrem. Na mo meka bi mayen. Ni ya hwen wisu ogu yeni. Ena de ne yakọ wie ni say. Ye tumfu turogu yeni. Ye jabade nyinara. Ena ye fonfa. Ye ton. Na nchirmafo be yeden. Mo sọrọ waka. Ya dia wonu no odie. Anya dia kwamde no. Asechira ne san. Na dia san na nkwanta be yira. Na nanom ya san ya de mam ni o. Mmaji bi no ma. Mo nyi ya chira gina pa. Ya sra nkwa. Ya sra kwa ho. Ya sra penya. Ya sra boade. Se be na namba boa yen. Na fa ye so ye nyina ye mpanimpa. Na mba ma ye ya se akire. Eba ni se ya. Na de ha na eba. Ye nkonnwa sem atuatua. Atofam tim. Wenchi nkonnwa sem asai. Amana wenchi asai. Bibi anunti anam se nkonnwa sem asai nti. Ana ni ba bonfo. Ewura mu. Ene yetimi tonton wo manager pade. Nananom. Efrinsia duonum ni ye. Wenchi ya tofam tim. Ani guase ye ntuma. Ena be firi ayen. Na hwan na sese wo wuro. Nananom eka bi ye. Empani eka bi ye. Nananom nyina buwe. Na wo meka bi. Se dia be ya. Wenchi ahwe ase no. Ye betimi epege na si wo. Ama wenchi afa ne ntuma pa afira. Ama ama na koso. Emputu obebam. Amofre wo benya ndwuma pa ye. Ama da che nkwa ama no. Amofre so nyina be ye mpanimpa. Nananom ei. Ene yani abre o. Yani abre ko. Yani abre. Asechira ne san. Asechira ne san. Ane sanne. Yenyam yakonnwa nyira. Yenyam yajabade anka. Yenyam yakonnwa nyira. Yenyam yajabade anka. Ene so nti. Ene ya frem wo. Se nananum ei. Mom nanam maboa yan. Ya sra nkodene. Ya sra penya. Ya sra bibidie. Sade ya beye. Na ko aya akuni. Ye bedi nkunim. Na ye ni nkuguo. Na ni monyam baba. Na wanche fantuma pafra. Ama mofra aba no. Anyina ba ye panimpa. Eno ni ya sra mo. Ni baba afo a. Waya chichibone. No opese odi ni bo mu ade. Wanche ajapade. Obeka ase. Ni watu abu. Ni atona ma ahwohwo. Sa nipa no. Na nanom se. Ya nsam nsanie. Mo konkodene. Mo nye konnwa maye. Na de wo so wo mpene no. Mo maye no ne ya.
for the every day and say what they actually do my and the day she ran for the same woman and the sign as well as announced the media council. That was the media one day. Also, so he can say an opay. What the air can say an opay. On the air at the year. The same and what we say 19 na oh yeah na mo anɔpɛ yi yɛreka nyinaa ne sɛ ayɛ ne ne ase nka wo bi daa ɔhene deɛ yɛreka nyinaa ne sɛ anɔpɛ yi yɛhyia mu sɛ yɛde yɛasɛm atu edwa na papa bɛtena ɛpono yi ti ma yɛn yɛbɛyɛ wɔti ni wakame wɔntwi yɛtwa mu dada busuani bi a ɔmpɛ sɛ dwumadie bɛkɔ so no yesu omogya aka n'anim dada yɛreka nyinaa ne sɛ adom nti wɔbie kwan ama yɛn sɛ ɛnnɛ da yi yɛmfa yɛasɛm nto dwa adom nti ɛde yɛda so te nkwa no papa yɛn nsɛm a yɛde bɛto dwa yi yɛsrɛ wo sɛ ɛbɛhyɛ tawiase nyinara na de nkonimdi abrɛ abusua mmienu papa masɛm nware no bɛtena pono yi ti na dwumadie yi bɛadwueyɛ na yɛn ho bɔne antente ka bɔne biara sɛdeɛ wɔasi akyi ewie mama yɛn no yɛbɛda wase ne ahyɛ wo din animuonyam sɛ ɔdoma nkoma yɛde wiasɛm gyaa wo na woanni yɛn hwammɔ akwan nyinaa mu wobɛdi yɛ kan ama nkonimdi ayɛ yɛ dea agyidifoɔ yɛnka amen. Please be seated. God bless you all. Hello. Yɛbɛgyae dwumadi no ama mekyame a wɔde dwumadi ɛbɛtoa so. Kyame Nana Kusi ɔno na ɔtoa dwumadi no so. Nti yɛtie no. Kyame, over to you. Yo, nananom mede nananom tumi damasi. Nananom mede nananom tumi damasi. Wasuru nyam propom wambasa yado tutubo su nyami oto nsuo bo wia yitumi damasi. Nananom sɛ yɛhyia mu awie yi ananɔpabea na nya ne dɛdɛ so efisɛ si yɛhwɛ sade a yɛfrɛ kontinkoni de kɔgya gu yɛ kɔn mu ya na ɛkyerɛ sɛ yɛni ata sɛ korɔdɔ asekyerɛ ne sɛ yɛn agyapadeɛ yɛn nananom firi tete tirede ahwehwɛde ato sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkyirimafoɔ ɛnso bɛba bɛte deɛ die ɛne agyapadeɛ no ayɛ fomfa deɛ nkurɔfoɔ na ɛsesa nkurɔfoɔ na ɛtɔn die yɛgyapadeɛ yɛ yɛ kɔnnwa kaseɛ afɛdeɛ ne yɛyɛ ne sɛ yɛkyinsam yɛn nsa agu yɛkyi na yɛgye akɔnnwa no firi yɛn nsam apam yɛn sɛ sɛdeɛ sabe yɛdeɛ kora no yɛyɛ mafrafoɔ nanso ɛnyɛ saa dɛteɛ yɛde hyɛ kronkron ɛnyɛ sɔfoɔ sɛ yɛfiri adehye busua nkwadua no yɛfiri adehye busua saa busua baanu na aka ɛho abom yɛyɛ baako adan na adeɛ nsan na nkwanta bɛyera yɛ nananom akonkodene ɛyɛ agyapadeɛ ɛde ato yɛn hɔ sɛ yɛn soso yɛmmefa na yɛnhwɛ so yɛnkasa yɛmmɛsɛ yɛmehwɛ so
Sadi abeye na nchirima wona igba chire ne so e be nya so fasio. En ne de yesi Wenchi ye ka ho. Ye die ntini ye ka ho. Wo bra ye nana no abedi akonwa. Ye nana Remantatio wodi kan. Remantatio otoso bienu. Nana no emereme wo nana kwaku manu. Nana chai empanimfu abaye nyinara mintimi nkenkan edoso enne wonu wati nipa susu se ye nkwada ye susa eninti ya so ya nse bu yachi ni ya ji ejapade na kwan ya sese o kampi maye nana no den empanimfu nana no chere komia empanimfu mu oga na man mu amuka bi yeyi sabi asofo se ye frabishe busia nkwado ani ye frabishe busia esiri adawuma nana no mumuramo na mumeka bi muaye sabia abusia bi ahwe twisio aguye ni ache sabia sadi ye semwade no eya dia ahomete sei ayadagini ayatete yada yana every say yajapade every yensa enamo sagana ya somo mranti nana no nteme mfa tumi shayensa enkasa ye kofa ba ana sekan na sekio nemmo ye di buni nitire ahobrasia kwanso esre nana no gana mpanifo eka ye nana no matra komya ehwe gana maso a ye ka ye se nana no mramo ne ye meka bi maye enuti nana no meka bi maye se dumadie yo nana popo eneti me benkomi nana ose kofi nana kwampoku maboni din nana ose kofi afe nana chima ono so de disuo afe eye nana kusi busia nana ewia asamwa frema tetio nana suso ena edisue afe nana yo nana kofisi no ole chacho afe yemia chas enso na edisue nana no fiemba mpanimfo nyina na beta ya chipepefe eni domu aka eta ya chipepefe se yamba ya hiase emeto oman Ghana nim nana no maten konya ye ka bi ye na yamaboa yen na yen ka bi mayen sabayo na ye japade a efri yensa no yensa beka na dia wode na ade eni wotimi hwasio ade anya wode na ba wonsam a enam se anya wode nti untumi hweso yie nti nananom enye ye konwa mayen na yen so ye konwam ne yen hweso yie ema Wenchi mfantuma papa mfira efri se Wenchi ntuma patu agu Wenchi aba yere tumpata ahoho ena na yedi Wenchi asechire ne sen enya amamre enya amanne na nya saa na nananom de to ho edi enti na abasa ka bi yeye no nananom monka bi mayen Wenchi man Ghana man monkomu ayen na yasami ayreho enibre asefem se yajapade yansase ahodo yanuama ahodo a yebetumi de ahwe wo man so amadaache abeso abapa amanchirimafo abeti bia die no abeda ne fonfa de ene de yeto wane yeto
Yebesi dan ya tenase yenya asomdwie nananom mo beka bi mayen na yenya ya asomdwie edamase. Yeah, nananom Wenchi adishimai. Nananom Wenchi adishimai. Ani die mu a yeah. Nananom Wenchi adishimai. Ani die mu a yasra mo munya so mai kakra. Ɛdan so ɛyɛ nkwadua no yɛfiri adehibusua. Ɛne sɔfo ase yɛfiri agye yɛde nsam ɛbɛtum anim bio. Yɛsrɛ mo anananom monka sɛ oho yɛ ho afono mo yɛkasa dodo nyɛ saa ne yɛpɛ no asomdwie ntia sɛ Wenchi butu pɛ ebi ka yɛn daakye wo bɛdi adeɛ na so ade hyɛ asa hwan na adi no so adeɛ ɛno nti ɛna mmerɛ biara yɛkasa sɛ bɛyɛ a nipa bɛte asoma ase na kwansidie bi a aba no yɛbɛka no bɔkɔɔ asomdwie kwa so na yɛn nyinaa yɛatena pɛpɛɛpɛ efiri tete a dwuma nkoma bɔ adeɛ sɔfo ase yɛfiri nkwadua no yɛfiri yɛn na yɛdi Wenchi akonnwa nananom bɛtena abɔn so no a wɔn pie no yɛkyekyere kura yɛfrɛ no ahwene kɔkɔɔ no na efiri yɛde to no sɛ efiri sɛ nananom akonnwa a ne yɛte so no na yɛ ahweneɛ na ɛda kɔkɔɔ fofi anto ata asante hyɛaseɛ tra na kwaban mu ma ebi bɛso Wenchi so enti ahwene kɔkɔɔ yɛtu bɛtena Wenchi ha ɛyɛ adagye mu ansa ne yɛba soro ha Wenchi abusua a yɛwɔ ahwene kɔkɔɔ na ɛhɔ no na yɛ enso ɛne sɛn nananom firi bɔn mu no ebi kɔtena baabi a na sɔfoɔ edi asie enti yɛfrɛ mo sɔfo ase ebi kɔtena baabi a na dua bi a yɛfrɛ no sisire ɛno na ne yɛfrɛ no koko nisuo no esie enti yɛfrɛ mo sisire ase baabi ebinom tena yɛn so na nkwadu wɔ wɔn anim enti yɛfrɛ mo nkwadu ano ɛna bi nso kɔtena onyina ase nti yɛfrɛ mo onyina ase ɛna ɛkɔya kɔsi akyea ase bokorɔ ti Wenchi apa no anaasɛ abusua no ɛyɛ nso ɛnyɛ nwɔtwe sɛ wotie yɛtete amammerɛ a yɛne abusua a yɛfrɛ no ahemfie yɛfiri ɛwɔ yɛ abusua mu ɛne abusua nso a mabɔ din akyerɛ mu no na mmom ɛbaa mmerɛ bi sɛ akonnwa no kɔ ahwa kɔɛ no ne sɛn eduru baabi a nana nkatia kwasi a ofiri nkwafiri ɔkɔ ne kra akyi saa mmerɛ no na sɔfo ase yɛfiri bɛrima ni hɔ nkwadua no yɛfiri nso ni bɛrima saa mmerɛ na mu nso na gyama ko no egyina mu enti ɔbaa pani a no ɔhɔ yɛ ɔhemaa na n'afrɛma taatuo na ɔkɔko no bia enye yie ne enti a enye yie ne sɛ tete no na nananom di nnuro yɛwɔ suma ne abosom a yɛde kɔko sɛ bi ɔbaa kɔ no ɔkɔkum so no a ɔde fi aka saa suma no nti yɛyɛ ne sɛ ɔmpɛ bɛrima a obedi ɛsɛn anim ahɔhoɔ bi bɛto ayɛ saa mmerɛ no Wenchi deɛ agye ahɔhoɔ enti yɛyɛ ne sɛ nananom ahɔhoɔ a maba ɛnea momma bɛrima baako na ɔni adom anim ma yɛn asɛm no ne ewu asɛm no nyinaa ni apɛdeɛ yɛanom se yɛpa yɛma momma ho bio ɛnɛ deɛ koraa ɔmo se ɔmo nko na di adeɛ Wenchi ha ɛnte sa mo deɛ sabi mpira duasa yɛka yɛkora ne agye mu tum mu ɛnam se yɛpɛ ahɔhoɔ nti mo ka asɛm mu di biase anya hwɛ mo mmɛka yɛn ho na abusua no nya mmiɛnsa na mmom efiri ha ɛnkɔ ha baakofoɔ nye mmɔne bo mo deɛ mfie bɛyɛ sɛ aduonu asa aduasa nie mo se yɛapa baabi atuo wu yɛ mo se yɛsi hene yɛamɔ bi amaneɛ ne yɛtɔ ɔno wu yɛ masena si hene ɔno nso masena si hene bio ada na mo mpɛ sɛ obi deɛ di adeɛ no bie sɛ Wenchi yɛ kuro bi a ankatu ato nanso sɛnea meka yɛ no yɛpɛ asomdwie nti ne yɛakasa no
obi bɛka sɛ kasa dodo ntɔpɔnkɔ ɛnso ɛyɛ sɛ yɛbɛnya asomdue sen sɛ kure bɛsɛe na afei ɛbɛtɔ yie no na obi akuro yɛabɔ obi anim mu a obɛdi no so adeɛ enti yɛtiatia ne tentene nyinaa ne sɛ asɛm no ɛbaeɛ no yɛfa asomdue kwan so de kɔ asɛmdibea ɛyɛ court nananom ntena ase ne asɛm no nwie nka me deɛ menim yɛdi asɛm a yɛtia fa nu no bia bɔ ne nkuro wobɔ wo nkuro wia ne atotowa no ne apɛnsɛmpɛnsɛ asɛm no mu na ne nɔkwan da ne yɛde ato wadi ama ne saa yehu yɛ ne sɛ yɛafa kuntunu ase apagya obi sɛ ɔnni hene yɛagye sɛ akyi no sɛdeɛ aborɔfo ka no na saa deɛ asɛ nka neɛ me nso mɛtumi adi hene nka obi asɔrɔ ɔbɛdi hene nananom mommeɛ nyɛ ne saa mommeɛnka nɔkorɛ na nɔkwan na baabi ɛda na akonnwa no yɛnka sɛ ɔmo nka ho na ɔmo akyɛre ɔmo mfa ma obi nso ne bi ɔmo nko afa ne saa ɛnyɛ yie sɛ ankɔba ne saa na ɛba saa neɛ ɔko koraa neɛ yɛ ne yɛbɛnya ako firi sɛ ɔde hyɛ de ne mogya ne pra deɛ bi asi pɛn kuma wo hene ɛde ne mogya ɛbɔ afɔdeɛ ma asante ɛgye so hene de ne mogya ɛbɔ afɔdeɛ ma asante yɛbɛtumi ayɛ bi sɛnea nana asɛm sukufoɔ no yɛyɛ no yɛnso yɛbɛtumi ayɛ bi saa nanso ansa na bɛsie no yɛbɔ nananom kɔkɔ yɛbɔ Ghana man kɔkɔ Ghana mpanimfoɔ yɛbɔ m kɔkɔ sɛ Wenchi asɛm no mohwɛ na momfa nɔkora nto baabi ɛda na oyɛ ne amɛsi Wenchi na obi amfa ne nsa ntena obi so sɛ asumasi ɛna ɛbɔɔ Wenchi man nananom meda mo ase ma no asi Daddy. Yo, mpanimfo a mahyia mo ha nnɛ ɛne atwɛtwɛfo a mo wɔ ha yɛda obiara ase sɛ mo aba ne Wenchi man a mo wɔ ha yɛ mo yɛtu yɛn nsa frɛ mo amaba ɛne sɛn ɛna yɛafrɛ mo nnɛ abakɔsɛm na yɛde di aseɛ no mo ate ne nyinaa ade koro nti a yɛafrɛ obiara nnɛ anibere kwan so yɛ abusua na ɛwɔ baabi a wɔn aba yɛ a wɔn nyinaa te ane sɛ yɛnkɔte a sɛbi mprɛduasa obi a wonya hene sɛ asɛm yɛnni yɛ sɛdeɛ wɔkaa yɛ no woso bɛyɛ coronation no ayɛ saa fie yɛfrɛ ne sɛ anniversary ɛno koraa no kɔtɔ kasa wɔsi is contradictory ɛne sɛ kɛkasa coronation a kwasi broni kasa coronation a ɛne sɛ yɛde usi adeɛ so wobɛka yɛ a nansɛn Prince Charles yɛsi yɛ coronation deɛ baako so 1950 na kusi kɔɔ bi no coronation deɛ broni pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ yɛde usi akonnwa so na yɛde usi akonnwa so a wosi mesia yɛ ɛfɛ ne sɛ 5 years ayi na c'est pas normal a contradiction ɛno no nyinaa no ɛne sɛ ɛnam sɛ ntawantawa nipa no pɛ so ɔyɛ enti na ɔyɛ saa nneɛma no sɛ ɛnam sɛ ɔnyɛ ɔhene na ɔyɛ no ho ɔhene no ɔpɛ so ɔfa shortcut
Any saying, dear Tida way in Abba, Nananuma me quine 5 minutes, Nami church mumu, any saying 19. Na Wenchi akonya ebeto ho eno kra na fi ansa na eba nyina nyina enya amamere kwan so ebeto ho na adehyefo miensa na okrom ha eho abakosom so waka ye frisitefo ne mienu sofo ase ne nkwadua no akyame hina okrom ha ka se mo ba akire ya obi ani book bi abaka bi akasa akyerew enti adehyekan no nyina so de omo nsa koe omo do omo nsa koe omo atehwe ye wo ho a wo se mapagya menana au masaso ba wasai hwana tibida wa ye hene eno sunti abusua miensa no ya o mabeka ho no enyina ase da bi etiamra etia constitution of Ghana etia the Chieftaincy Act 759 eno nti omo nyina no ekọ se da bi abusua pani mampanifo no abusua panifo miensa no se da bi we ya nominate no enam si ya nominated into no ya de call so fuasefo na ya de call sunwane friend the Judicial Committee of the Regional House Blue Regional House ampa omo hwe no se asebin ye nya ndom asuko ba hwe ani a asuko no so be de se na yete na enti ya je atum ya de injunction ato no so onye ohene ontimi nya no so ohene 2019 saa time na agima mbadu ni ho no na president enti well anyway no ni ho but omo je tumu tina injunction da no so and obi anu say injunction da no so na 2022 de call ya appeal on the injunction assembly ni ye and de call National House of Chiefs the application ye no na National House of Chiefs e can say okay ya yi injunction no but here the kan ye won say ye nim nipa Wenchi hene ni ho enti no yesra mo kam ho injunction ye because policy biaba since 30th March 2022 say akonya da ho na obi ani ho a eno kra na apply that say obi akonya no so da nananom mpesa say nsagu apo ne ade enti nipa no onya ohene o koye amamre say akonya ne na ho koye amamre. They were very specific and clear in unambiguous terms. See any injunction no na no ye injunction no ba koye amamre na yiye na wo baaye na so your friend say wa ba ye na the omo kan ye ni say Regional House of Chiefs your constitution no aman hene sem nyina no efiti Regional House sabi Wenchi ye man nti say Regional House assembly din ten pam no twa no na Dormaahene by friend say on be president assembly da ho ya mfre ya trelete mo mfre mo amfre yankote a o se ya gazette no gazette kire sen gazette de kire ani se the constitution obi your hina ya nominate no obi your hina o se ya nominate you ya select you ya do see we are na ya publish your friend bulletin Chieftaincy bulletin ni ama gazette se afedi your hina nipa amanso no ho ya se ya nominate no National House of Chiefs aka Regional House of Chiefs squad ya se wo nyama ho so hene o se ya gazette o ya no understand na amene e se ya gazette o yet na gazette no nyan I submit and put it on public record that this was obtained by fraud, intimidation, duress. Nana Bamuhine beka ya kotrete Nana Bamuhine. One in a president to acting president. Omu kodifie se behwe no. Obeka at the right time. Nyo no nko a. Omu ewo mu nyina registrar ono oho. Ya bomu ntrani na omu sign because answer we say free traditional council na call Regional House na call yi. And na nipa bi wo Regional House and omu frefre no wo ntrani. And onya gazette no enti gazette no so ye challenge say onya gazette no by fraud and odinya gazette and oto enu nti no asem no da ho ye niye asem a ye niye a ye muaye no wontimi nya ho say ye dia ma onya yi enti wotu hene odi asase ofe unisa tumi no because ye unya ohene National House of Chiefs ye nim nipa o ohene o Wenchi ye yi injunction no ben ye nya decide ye enti ene yasem ne say infie num nipa bi
ayɛ ne ho sɛ ɔmpɛ sɛ yɛdi asɛm no adedeɛ na wosuro mote a nana twafo hene binom pɛ sɛ yɛbo no sɛ ɔkɔdi adanseɛ wasɛm da wosuro obi deɛ paa na wosuro sɛ mpɛ sɛ yɛdi asɛm no so wasɛm da ade ntra mpɛ sɛ yɛdi ɛna ɔmo yɛ ntawa another thing Chieftaincy Act nipa a appoint lawyer for wɔn original house ɛyɛ attorney general ɛno so binom deɛ ɛkɔ so yɛkɔ Sunyane Kumasi 9 February yɛkɔ yi asɛm no mo nyinaa mo te kurom ha judgment obi anhunu yɛ na nipa bi nim kurom ɛka mu ayi deɛ nti na ɔmo hunu yɛ ɛno so some of us have complained to president saying the attorney general is behaving in a way contrary to the constitution of public ethics of public officer. Not only that, apart from that, your friend is saying, we have reasons to believe. So some of these houses, the legal councils are being influenced by whoever their bosses are. And you know, the country say, or coronation, akase wodi hina, enimra because you know hene. No akasobe na wose wo yeso se afa ni yedi ni susu dia ene no so asem kro na ye nominate you because of force ni kodua no nyimtim eno ne ye ka se provocation ena so force for ni kodua no for ye fra bibi access to justice president o kasa 6 March o se obi asem dia o se edi wan ni nipa asem na wo tietia ne fa ahodie so na se nipa ne ya mfie say num ye ni asem ntimi mfrɛ se musuro ntimi mfrɛ and idea should be your constitution is your human right and the international law class human right. Obia was sem no ba no the two anima or so tea. Mamwa asem abra wunti any pass you know asem. And a right said quickly or so form forum no tea justice delayed, justice denied. Where the justice delayed, where your justice obstructed. Anthony F. said the human rights of the people of Wenchi, almost right to decide who their paramount chief is in accordance with the constitution and is being violated. And also the nipa yen man uko Liberia, uko Sierra Leone, uko Zimbabwe. That's what we do. Tell bia nipa bia be fase dabi my ye anye ye and he said makase me be kamase mo ma mentie mo ma me forum mo ma me kwan enti na frɛ no self-help ne sɛ ne sadia me am fa me ho adwene me fa me ho adwene enti no say the issue ne say coronation no affirmation say of the injustice o krom ha and he said on pese ye di asɛm onya hene why no so hene because national security say ohene ni ha o ma amamre why more than that enu nti no so toaso so why saa well na ka de obi pɛ no na obi ani saa adwene no but it is the law of nature. Enti na friend natural justice say asembia no ebo bura tie efane fan wo ye ba ko pa nipa nature no obe react musi wo ye aponchira ne yi a oje wo oje wo obi aso pam no yi a oda na chi enti nananu ma ye hia ne media the sole issue in Wenchi is about matters of access to justice, which has been denied over a protracted period of 5 years to the bona fide legitimate aboriginal royals of Exp0ses. That we are not saying every historical account in the literature and everything has affirmed that these are the royals of this town. It is known with date and everything that those purporting to be royals came around 1830, 1840. It's on record. I can refer you to the literature, including the Achami here, who is a very good historian. He affirmed the same position. Therefore, the issue at stake is not merely a question of chieftaincy or the constitutional languages, causes and matters of chieftaincy. It is about a right entrenched in the Constitution of Ghana, 1992, which provides in unambiguous, clear terms that the person has a right for his case to be heard. And this case is not being heard. Therefore, a violation of Chapter 5 of the Ghanaian Constitution on matters of human rights. What is more? Ghana is a party to international treaties on matters of rights. We call it the African Charter on Human and People's Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, all of which Ghana has said that people shall have the right to be tried, their case to be heard. And that this system, this is being violated because a certain group of people's right is being infringed. And that is not acceptable. What is more, this has a history. Impunity.
nipa why patapada bia no anya ho mfaso no your friend impunity and say where ye sa na bedi etuo ye and say na bedi etuo Wenchi obi onyim bia 1958 park so and okofa babadua and no banchi dua no osimi masim ho hene na a friend say na kusiti ahemfie na kronti hene ho na frema hema ho na jase hene ho na omnyina esi hene omnyina ho wasima ya ho hene ampaso na otra ho na Kwame Nkrumah say or the radio announcement 1 o'clock wasima 15th or 17th December sa no sebi na coach na me fa de transie anajo sumu ye ho ase apagya obi se Wenchi hene kwasi usuro ono so de mame osene na asamso. This is impunity. It has to stop. Wenchi for kase there be yam pribio so for say adehye no ne say omo time bia no rule of law ne yayi se no me say so no ene kwadua no nyina ne say there be emre na so afa de etoa so kosa nyanka de obi pe no nanso say de omo mpene enti coronation na obeye no ene your friend say was 5 years no enye 5 years because you fa won sie hene matter is in dispute. Your constitution say you are nominated wa untimi electo and stand there is to do. Into your nominated they can kura hu hia. Also say me be am coronation. It is repugnant. And unti this also has been some beka. So far say for and now on be see him. So far say kwasia di ayentia so mprensa ontia so bia ai ene sei so foase ni kwadu ma mpanimfo matena ase na nsa o ma dwendwen ho ano na o ma yi nipa ya mo de ne be Wenchi hima ya o ma yi ni number nominate no 21st adana also aya dan yes be so ahema okroma enti ohema no ya de ne ba kire nchem kasa wi a ye fra no nana boarding sia fremata to the third nana boarding sia fremata to the third one ebe Wenchi hima na enche bibi so to aso enti 21st omu nyina amba hu ohema ba bia so ohema okrom ha so oso an ho so ohema okrom ha enti na de ade to adwa ne say men of the press impunity has characterized impunity has become the hallmark of the Wenchi traditional polity to the extent that customs practices have never been complied with. And this is not me saying that. According to Amwasechi, National Reconciliation Report of 2003, that examined Wenchi's stool affairs with a historical perspective, did conclude that Nana Bedi-Etuo's the decree that a champion passed, SMCD 64, 1976, Nana Frema SMD 78, were repugnant to matters of rule of law and justice, and in any democracy should not be tolerated. They did not stop there. They pleaded with President Kufuor's government that it is an embarrassment to the state of Ghana that we have in our statute books a law of that kind, made singularly and focusing on Nana Kusiapia. You don't make a law against one person. They also reprimanded the Regional House of Chiefs that why did you sit down unconcerned, allow Nana Kusiapia to be intimidated, harassed, and then allow not to continue his reign as the bona fide Wenchi hene. So it's not isolated. It has been the practice of these people all this year. Look at what a champion in his decree. When you know what to say, a champion your decree. A champion decree must not catch 24. Section 7 will be anchor Google. Was say 24 mumpo. May not be dear true. On a Wenchi hene. A member council, young member council. Obi have be anchor Google. Section 7. SMC decree 7. SMC decree 64. A champion no.
National House of Chiefs reaction report to the Commission of Inquiry, 1980, May 15, 1980. National House of Chiefs say, hey, Wenchi, Nana Kusi and Tunida, or that's Yakonyaso, and I'm said, the Bedia Twain or Parkinson, and to Yantuno, and not in a hand for me, and so print Nakonyaso. National House of Chiefs report, meaning now, and I'm said, Nana Bedia Two, one finance Yamamda Council to get any simple, Nana Kusi Yakonyaso. The main cases in the say, coronation of Basuni, the Aposino, a yes, Suban, the one Pabino, Potapine ye, Potapine ye, Sunday Dihine. Yet the Mamma de Dihine, yet the Mradi Dihine. It has to stop. And when you fall, so fast and four, you could say, and now stop paying. That's it. Boss. Yeah, sama, yeah. Yes, yeah, sama. Pa, who? Right. So fast and four, you could do for a cracker. Yeah, and yeah, be kind. Ama obiate we are sifo nyinate eno de ye de kama president ye de kama minister for chieftaincy affairs ye de kama IGP ye de kama national House of chiefs or dia hoho and so called Dormaahene regional House of chiefs president ye kama attorney general government's legal advisor Pachobiantie. This is the statement written signed jointly by the two royal houses of Nkwaduano and Sofwase, the bona fide royal families, dated 11th September 2024. We, Sofwase and Nkwaduano royal families of Wenchi, the genuine and indigenous blood royals of the Wenchi Paramounts too, sternly warn relevant authorities to halt the purported coronation of Mr. Kwaku Damwa, again the purported Wenchi scheduled for 21st of September 2024 at the Jubilee Park of Wenchi. Impeccable information available to the two royal families indicates that the paramount chief of Dormaahene and the president of Aboriginal Chiefs is the orchestrator of this illegal coronation. Hence, his designation as guest of honor on the day so stated. This event poses a significant threat to the peace and security of Wenchi due to the outstanding legal challenges and violations of customary law, statute law, and the constitutional law of Ghana, and even international law and therefore treaties that Ghana is a party to. The intended celebration, we hereby object on the following grounds, and I hereby state them. 1, we object because it's failure to follow customary installation procedures. As I have outlined, the person has not even been nominated, let alone elected or selected, and certainly not installed. 2, disregard for the ongoing legal proceedings before the Dormaahene Regional House. The matter is before Dormaahene Regional House. As you are all aware, we have filed for mandamus, and he's being compelled to listen to the case on October 3, 2024. More fundamentally, breach of natural justice and violation of human rights. Natural justice simply meaning that you cannot pronounce on any matter when all parties have not been heard. How can you pretend to be Wenchi, purporting to these two chiefs, purporting to take land when the matter has not been heard? Then, the perpetuation of the long-standing injustices and human rights violations as established and proven beyond doubt by the Amwasechi National Reconciliation Report of 2003, National House of Chiefs Report, May 15th, 1980, that the Sofwase family has had a bad brand of the injustices in this country. The singular reason because Buzia comes from this family. If Buzia was not from this family, they would have had a cool right of their legitimate position as a issue of this time. We are therefore requesting that the necessary action be taken to prevent this event, uphold law and order, ensure that justice is served, and our rights,
that is the rights of the Exp0ses and the Ekwaduano, are protected in consonance with the constitution of the country. We further urge the authorities to take immediate action to prevent this event so as to ensure peace in Wenchi, put an end to this decade-long impunity of Mr. Kwakwa Brefa and his so-called Ahifie-Free, the adopted royals, as we have found out today, and we know that. In conclusion, we respectfully call on authorities in Ghana that drastic situations demand drastic measures, and they have to take a drastic measure in accordance with law. Failing which, we will be left with no other alternative than to resort to self-help as a legitimate established means when all avenues of justice have been closed and human rights have been inviolate with impunity. It is a norm, and known by even the Universal Declaration of Human Rights, common law, international common law, that people resort to self-help whenever all avenues of justice are blocked, as is being done now. Thank you. Right, I was on 40. Sana, it's here, and I know some. I'm normal, the Atuja. Yeah, Nina, yeah, the Asom who I say, yeah, any answer could to a cry. And Nina, when Chin Kunya sense, and the Tesla Anamo Casano, or which you are, I think Pimuno, and a do uncle 2019, and our mind and all when she's out Breno, or quite cry. I said, the Mamma and Mania Tiano, I this year we see a dear Kunya when she I am yes. Ɛno nti asɛm no ɛkɔɛ a ma ne kɔdan court ɛma ɛkɔpie mu wɔ ɛyɛ Bono Regional House of Chiefs na asɛm no Bono Regional House of Chiefs saa bere Bono ahafo Regional House of Chiefs mpanyinfoɔ a na wɔwɔ nanom a na wɔwɔ hɔ president a na wɔwɔ saa bere no ɔyɛ sɛ nɔpɛ ɔhene ne Wenchi eti biribiara ntoa so biribiara nkɔ so National House of Chiefs yɛ wɔ Kumasi so mpanyinfoɔ a wɔwɔ saa bere wɔn ka se dɛbi Wenchi ɔhene bi ani hɔ nti na asɛm yɛ biara nanso obi ntumi ɛnkasa wɔ hene ɔwɔ Wenchi. Na wɔn deɛ baayɛ yɛ afempem mmienu ne aduonu mmienu mu asɛm a ebi so awɔ ɛyɛ Bono Regional House of Chiefs saa bere na yɛ Bono ahafo Regional House of Chiefs ansa na ɛbɛyɛ Bono Regional House of Chiefs no afempem mmienu ne aduonu mmienu 2022 wɔn nim deɛ baayɛ ɛna wɔn yɛ ananteɛ sɛ asɛm a yɛnka wie no Exp0ses efibranteɛ bi yɛ a yɛsɛ ɔno na yɛ Wenchi Mahene yɛ na yi ɔho mfoni ne video sɛ Wenchi Mahene na wɔn sɛ kwan a asɛm no ɛwɔ court na yɛnka wie na wɔn afa so Exp0ses efibranteɛ no na yɛagyina tum ama na Exp0ses ɔde nam sɛ wɔyɛ Wenchi Mahene no ɛnyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so nti wɔn gye tum a ɛnyɛ yie afei wɔn sɛ nyɛ nanteɛ sɛ nyame yɛ adom a osumi yɛ ɛwɔ mu yɛ ɛna ɛtɔ so aduonu baako efibranteɛ yɛka n'asɛm na nanom bi ama no Gazette sɛ wɔyɛ Wenchi Mahene no wɔn ate sɛ ɔbɛyɛ coronation asɛ adi mfirinhyia num ɛbɛ ɔbɛtena akonnwa so sɛ Wenchi Mahene na no na wɔn kyerɛ sɛ wɔn ma kwan ɛma ne ma saa esiane sɛ asɛm da so wɔ court nyame yɛ adom kora abosom dum wɔn kɔ court ne ato asɛm so nti asɛm a ɛwɔ court na yɛnka wie yɛba ne sɛ ɛna yɛtumi wɔ bi Gazette sɛ wɔnyɛ Mahene na mfirinhyia bɛnum ɔnka so wɔn mfirinhyia num ɛwɔ akonnwa so ɛwɔ abɛnyɛ no kwan so nti mu a wɔn deɛ wɔn ka a wɔn kyerɛ sɛ ɛbura a Nana Dormaahene ɛbɛyɛ president ɛde ma Bono Regional House of Chiefs ɛbɛyɛ Nana Dormaahene ɛbɛyɛ president ɛde ma Bono Regional House of Chiefs ɛbɛyɛ Nana Dormaahene ɛbɛyɛ president ɛde ma Bono Regional House of Chiefs ɛna saa deɛ no nyinaa akɔ so a ɛde aba besi nnɛ na wɔde yɛ wɔ ha yɛnyɛ mfiri a ebi asɛm n'akyi deɛ ɛbɛkɔ so bɛbɛ Thank you very much. I'm Daniel Dai. I write for Daily Guide newspaper. I think the statement we read is pregnant with a lot of issues. So we need to understand them very well before we can carry them. Now, you spoke of 21st of September, there's going to be a coronation. On that very day, you intend to install a Queen Mother. Right. My first question is that we know that there is a Queen Mother in Wenchi. If you can explain that. Will that be Queen Mother, and then you install another Queen Mother? Where is the Queen Mother? That's one. Two, the issue again you spoke about is currently at the Regional House of Chiefs, the Judicial Committee. Right. For 5 years now, the issue is not being settled. What have you done about that?
apart from the directives from the National House of Chiefs that the case should be hurriedly what? Settled. It's not being done. That's two. Three. Uh, I know chieftaincy issues are not to be meddled in the court. But now that on 21st, this coronation is going to take place, and you think it's not right, which you have described, that it's not the best way. Tradition and custom is not being followed. Apart from the case being at the Judicial Committee of the Regional House of Chiefs, is there not any means that you can enchant this so that it will be peaceful rather than the threat that we are hearing now? Thank you very much. Yeah, I am. Yeah, I thought you were taking the questions, and after two or three, then you start. Yes. Yeah, I am Kosipon for NJ Broadcasting Network. All right. All right. Thank you very much, sir, from Delhi Guy. And your questions are spot on. Let me start with the last and get to the first. High Court, what are we doing? You're right. You're talking about what we call supervisory jurisdiction of the High Court. Yeah, chieftaincy matters are with the regional judicial committees. Maybe we are doing that, but we hear you. We are using all legal avenues to do the best, as the majority of Wenchi people, to the best of our, through the consultations, want it stopped. So we are using all means available. I wouldn't use the word threats. I don't think ours is a threat. We don't do that. That's why we are in this predicament. Ours has been always being compliant, but we are saying we are exhausting all the avenues, legal avenues of seeking redress. Hence, were this state of affairs to persist, we'll be left with no other option but to indulge in self-help, which is sometimes legitimate. Yeah, so that's what it is. Question 2, what have we done in the matter before the regional House of Chiefs? Again, very valid and useful question. More than several letters from the legal counsels have been written to the House in accordance, especially with, I think, Section 97 of the Chieftaincy Act, which enjoins, and the Constitution 274, which enjoins the president of the regional house to expeditiously often dispose of such matters. We, speaking bluntly, know the politics of what is going on. Who doesn't know what is happening in the Bonaf regional house? There is a person involved in a shadow boxing with Asantehene, and he says, he who feels your stool is not safe, he who feels that you have a problem, please follow me, and then I'll protect you from anything. In fact, as a president of Nationals of Chiefs, you cannot be part of this coronation. Already it's prejudicial. A matter is before the House, which you empanel. Now, there, no, there can say, Obisa say, Ada na asem no da ebunafo na ya ho de enti na asem no da ho se na ye ka no e na me ka kire ne se ampa ansa na ye sa de aye sesei ni atwere ho krata bebre se muni asem no ye right ne say emra no ma ye ho kwan se wasem ho se yete nipa bi ho ontie because so ne asante hene kuntokwa enti wo apese wakonwa keka ya apese wakonwa ka bia bedi machi afen so de yate ne so se o aban be sesa aban sesa bibia betwam. That is a joke of the century. Some of us know what the law says, and it's not a matter of who is in power. It's a matter of which law applies at which given time. That is what we do, and that will not die with any government insofar as the facts remain as they are. Yes, we know what the Constitution says. We know what the Chieftaincy Act says. And also, and then the last question,
was say, Ohima waha, adena yesi Ohima. Aya common knowledge, Ohima ni Wenchi. Bear 2 years ni, Ohima ni Wenchi. Wenchi force omo pehima, nti omo akache so fuase fo ne nkwadua no. Mo na mo ye frisitefo. Mo na mo ye asase babo din so na nanom. Na nan kete afiri nkwadua no. Na na anya niampon ofiri sofo ase kokan ya buzia waya ho aya buzia akobisa o se anya niampon sofo ase na ofiri. Anya onu nko a broni bi afa na apta anya niampon ofiri sofo ase. Father Whittle broni bi obetena anya niampon ofiri sofo ase. Anya ade a obi na eka. Aya obi din eno kromant man spelling ye anya amoampon anya aniampon tabraku anya tabrako. Chese sofo asefo uye obi ade asa da bia na wachi ano enya dey enti ye ka ne say ohima ni ha ti ye si ohima na be si 21st ye regardless of whatever is to take place on 21st, we are going to comply with the Public Order Act, write to the police, give them adequate notification. That is what we intend doing, and it shall be done. Yeah. Thank you very much. I am Kwasi upon representing NJ Broadcasting Network, ABN. Part of my questions has been answered, but let me have this one. According to Sofuase and Nkoduano royal families here, per your release, per your release, you are calling the appropriate quarters to halt. You are calling the appropriate quarters to halt the activities on said date in question. Let me ask, has there been any measures in place to halt the activities judicially, or you are just telling us? Thank you very much. Thank you very much. Also very important question. Very important question. So as you know, any grievance, your first port of call is do it administratively. In any grievance, even a human rights violation, you try remedy in administratively. Yes, we have. I can put on record. We have written to the Inspector General of Police. We have copied the Minister for Chieftaincy Affairs. We have copied the President of the National House of Chiefs. We have copied the Regional Minister. We have copied Peace Council. Yeah. So we want, because sometimes the court will ask you, have you done the needful? So we have taken the first administrative step. It's the first step by going through on them. And why are we saying that? IGP, therefore the police, they are protectors of rights. That's to say. And it's true, when people are meeting like coronation, we call it the right to assembly. Anybody can have a right, like we are doing now, and you see they are protecting us. However, the same police in international law, constitutional law, they have grounds to limit rights. Anytime, there are 4 or 5 grounds. Anytime, any activity, any right, if so exercised, is likely to undermine peace and security, they will stop it. In fact, national security is superior to any right, including your right to life. So we are saying, and also they can stop you if anything is likely to undermine public order. The police can stop you. If we came here and were mistaken, they can stop us, and it's justified in law. They can also stop you public morality. They can also stop you right of others. These are the 4 grounds which in international law and law, the police can come in and stop you. We are saying the activity there is likely to undermine peace, security in Wenchi, and the law and order. Therefore, we are invoking their powers to stop it under the criminal code and under the Ghanaian constitution to stop that, because it's likely to undermine peace and order.
Yeah, Obisa said, Argentina, dear, say, yeah, nipa na ɔse wɔyɛ the coronation so ɔyɛ you know nneɛma no mmienu kora ɛka ne sɛ ɛbɔ abura conflict you know wontumi ka sɛ yɛsu adeɛ yɛsi krinkyas adeɛ wankasa ma di 5 years na ase yɛ it's conflictual. It tells you the intention anyway enti deɛ yɛka ne sɛ sɔfo ase ne nkodua no se oh mmara no yɛ na tɛm bia no ɔmo se penipa bi a wotumi bi na ɔnka wɔn address nipa bi a power. Sometimes police kura no kɔ hɔ a bi a divisional commander ɛnyɛ time bi a na ɔpɛ sɛ ɔyusu criminal code o say divisional commander ɛnam sɛ opposition ti mesrɛ ka asɛmi kakra na ɛntwa anaasɛ obi yɛ MCE obi yɛ yi a saa ne yɛayɛ yɛatwerɛ letter kɔma IGP police panin nyinaa wɔ Ghana ansa ne yɛba yɛde kɔɛ bɛɛ week 1 week ni letter no yɛde bi akɔma president of the Republic of Ghana the vice president of the Republic of Ghana yɛde bi akɔma the minister for chieftaincy affairs minister for interior ɔna law and order nyinaa hyɛ ne nsa na yɛde bi so akɔma minister brown for regional minister say hey meyɛsrɛ mo monhwɛ yie adeɛ bi kɔ so wɔ Wenchi mohwehwɛ mo gyegye so a mo ma ayi ɛne sɛn mo nim mmara no se obiara wɔ tumi a right fa ahodie ampa wotumi sɛ kɔ park so kɔyɛ deɛ ɔpɛ however mo na mo nim sɛ saa fa ahodie no etwa bibi so onipa ka so fa ahodie no ɔde bɛyɛ basabasa law and order anaa bibi a ɛbɛyɛ under my security Ghana security bambo a ɛno deɛ yɛtumi ɛbra saa yi no so nti saa ne yɛaka na ɔleta nim sɛ ampa nipa bi wɔ fa ahodie but ɔkɔ so a ɛnam sɛ de ba so sɛ nti no wonyi so mutumi a ɛwɔ wɔ Ghana constitution no chapters 5 their limited rights ne criminal code na mo stop saa de no. Thank you very much. My name is Frida Alban. I correspond for GBC. Most of my questions have been asked already, so I'll make it simple. I keep hearing Buna Hafu. It's not to wash our dirty linen in public, but I just want to be clear about this. Are you under Buno or Buno Ahaf? That's what I want to know. Thank you. Madam, my apologies. It's just error. And you know, all habits die hard. It was Buna was still recently 20 after the referendum. So yeah, but whenever I say Bunahafu, I mean Buno. Yeah, so it's corrected, madam. Thank you very much. They're not any about me can say. I didn't make economical Bunahafu now. I'm going to say, habits die hard. Okay, thank you very much. Please, my name is Isaac Osaibusu, Oheneba Media Kumasi. First of all, I must say thank you to my sister because I was also wondering why it was that way. Now, this is my first question. You made mention of the current president of the Bruno Regional House of Chiefs in a way interfering in what is going on here in Wenchi. We have heard and seen the current president of the Bruno Regional House of Chiefs on countless occasions on social media talking about the fact that he doesn't play with royalty and that even if you are the UN Secretary General, when it comes to royalty, he is going to make sure that it's being put at a place where it deserves. And so, for you to make these statements where it is believed that the president of the Bruno Regional House of Chiefs, I mean, Dormaahene, in a way has an impact or is influencing what is happening, baffles me very well. And so, I'm asking, but what do you think might be the interest of the Dormaahene to take sides in what is happening in Wenchi, while I'm sure he might know very well that maybe the current chief, that is the purported chief right now, might not be a genuine one to ascend this to. That's my first question. My second question is also to say that you made mention that it is on record that Dormaahene has said that, oh, they shouldn't worry because there's surely going to be a change of government. And that when there is a change of government, everything is going to be still. We know very well that our constitution in this country bears traditional leaders to interfere in partisan politics.
But if the president of the Bono Regional House of Chiefs, who happens to be a judge for that matter, has come out publicly to say that there's going to be a change of government, that means one way or the other, he also knows what he's doing to help a change in power. And so I want to ask if there is any political faction at play in what is happening over here. That is the NPP and the NDC as well, because they are the two main political parties. And if that's the case, what's the interest of political parties at all in this matter to warrant Nana Dormaahene to make such statement? Thank you very much. Yeah. Onua bisa asem kese panti mame me na no brofo maka so Wenchi bi atibi de onua bisa ye no. Yo, I mean, yes sir, thank you very much for a very again insightful question. What is the interest of Nana Dormaahene? Certainly also a man of law who know the basics of law, which even a first year student does know, that the principle of natural justice is such that you do not make people act as if a determination is made. All he's saying is that often there are two sides to every question, and make sure you make determination before anything is there to him. He knows that. Again, as a jurist and also Ohene, he knows what the customary situations are. There are people who does nomination. Nominations are done by a man penninfor or Ohima, yes, in consultation with the man penninfor and Abusian penninfor of royal families. The evidence before him, which was granted, of which the prayer of Exp0ses was granted, is that there was no nomination. In fact, in the sworn affidavit statement of Samanjidua, it's admitted that there was no consultation. Some wishy-washy statement of Brekum, whatever it is. So Nana Dormaahene knows these things very well. Now, the question is why? He's better placed to answer that than I am. Secondly, is it MPP, NDC politics at play? I can't say me that. It is true that when the Exp0ses and Nkwaduanu people have suffered, for no other reason than that Professor Busia comes from this family. If Busia was not a member of the Exp0ses family, being the royals known to everybody in this town, the history and everything, they would have been having a peace of mind. It is on record that those who wanted to wrest the power from Exp0ses in 1950, starting 1952, went and joined CPP party and told Kwame Nkrumah that please help us take the stool away from Busia. These are Busia's brothers and sisters. Therefore, take the stool away from him. Yeah. So that is what it happened. This was again confirmed by the National Reconciliation Report 2003. Nana Kusi, like I think Omahino of Akim Bosome, these are people who politics of a champion, politics of Kwame Nkrumah have been used against them, against their position. The question is Exp0ses playing that politics? No. Exp0ses does not need to belong to a political party. They have never been interested in aligning with a political party to it. That is why National House of Chiefs, in report 1980, they said when Nana Kusiapia came in 1996, was he imposed by NLC? No, Nana Kusiapia, even in Nigeria, was still Wenchi. He was never the stool to this day. In fact, theoretically, Nana Kusiapia died as Wenchi, according to the National House of Chiefs. Almost 58, anyway, be that as it may, my short answer to the thing is, we don't know, we don't play politics. We know what customary law is. We've been taught as from childhood. So we are not into that. That is why we are not taking advantage of MPP. Nobody has gone to Nana Akufo-Addo, nor did we go to Kufuor that take the stool for us. We are not interested. We say we are going and playing it clean because we know we have a better case. We are not interested in anybody interfering on our behalf. They did it under the CPP and under a champion. We are not interested because we know we have a genuine good case
and we know who we are. The other thing is, yeah. So my short answer to it is, I don't know the intention of Dormaahene. I don't know why. Maybe he's better placed. And you're right, it's on record. He said there'll be a regime change. Places like Wenchi, the Sekwa, then that's why the cases are being delayed ad infinitum. So that, you know, Nananum, the air can say, Obisa say, Aden, CPP ne, MPP ne, NDC, when you now cost what yendi apesi edi asem no. Na Dormaahene ka say, ampa or people sin baby obi antwen na MPP be free power. Na wakonya keka sɛ wanchi die no na wanya fa hodie ɛna yɛka sɛ yɛde anim because yɛde yɛnya amansɛm ɛba akonya sema yɛ amansɛm ebi firifiri abuzi amansɛm ama buzi ayɛ amansɛm ba mo mfa akonya ɔmo mfa ɔmo akonya ho because ɔmo nso ɔmo dia ada na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de amansɛm na agye nkwadua no fɔ so nya amansɛm ɔmo nso ɔmo yɛ adehye kronkron ɔmo asɛbe ɔmo nyɛ na ɔmo yɛ amansɛm frɛfrɛ Kwame Nkrumah frɛ champon adɛn na Dormaahene ɔyɛ deɛ ɔyɛ nam sɛ ɔno anim ne tirim ne deɛ ɔyɛ ɛyɛ deɛ anim batampa deɛ ɔka no nyinaa saa ne te. Anybody else? We are done, eh? We are done with the questions. Okay. So, Nana, please, when was the last sitting? If you can update us on the Judicial Committee of the House. When was the last sitting? And do you know of why up to now the issue has not been called again? Thank you. Thank you, sir, again for very relevant question. The last we heard of them was, I think, 24th. Anyway, it was 2019 when they ruled and granted our prayer for injunction. We prayed for an injunction against the gentleman, one Kwaku Damwa, purporting to be Wenchi, and it was granted. That was the last time, and that was even, if you wish, a preliminary thing. They've not dealt with a substantive question, which they've been directed by the National House. What is the reason? What is true, objectively? The subdivision of the region to Bono East and Bono, yeah. The division, the subdivision of the hitherto Braf region into the subdivisions limited the number of paramount chiefs. And it's a peer thing. Only a paramount chief can sit on although a new law has come which allow a divisional chief to also sit on it. So there was the view of lack of a panel. That is one. Two, also that, when they sit, they need money. They said also they don't have funds. We contend, and have every reason to make that submission that some of it is a pretext. Where they believe they want to do it, they can do it. There is some merit to a certain degree that the subdivision of the houses have limited the number of paramount chiefs eligible to sit. It's also true we objected to one chief for sitting on our case. They also objected to one chief sitting on our case. So on the balance, we believe there's another reason other than what is officially stated. And if they so wish, that is why we have sought mandamus, that on 3rd of October, they have to sit on the case. Whatever they have to. We have sought mandamus, and it's coming for hearing. And Obisa said, Adentina, ye fee said, Dormaahene per se, ye fre Wenchi asem no. Anna, make us a nukreni. Ye tete buna fumuye no Bono East, ene buna no na Amahene be kakra bi. Asem emra no so kire se or say Amahene na tena Amahene aziso obrempon na tena obrempon asem so. Enti na ba sa no na Amahene na be kakra bi. De o ma e bono no. Enu nti no
ɛno wɔ hɔ ɛna wɔn san so kasa wɔn ni sika yɛ a wɔn de bɛtena ase wɔn tena ase a ɔhene bi am sɛ ɛma no sika bi na wɔn si na ebi ni hɔ ɛno so wɔ hɔ but me kasa ɛno deɛ ɛyɛ nkata ɛyɛ bɔ mfuturo agu nipa ni so because mmara no so sɛ mo nya aman hene kora mo mpagya ɔbrempɔn sɛdeɛ obi te sɛ branam hene ɔyɛ brempɔn ɔma ne din kora wɔ mu obi te sɛ kyerɛ a wɔn nyinaa no wɔn tumi tena wɔn yɛ abrempɔn wɔn tumi tena aman hene case so nti na wɔn ani abere a kɔn bɛfa abrempɔn no bi aka aman hene no ho nti ɛno deɛ ɛyɛ mfuturo na yɛbɔ gu nipa ni. You want to? It's okay. I'm Johnson Techin News. Nana, please attention. Nana, I'm addressing you. Oh, sorry, sir. Now, based on this press release, assuming this evening the chief of this town calls you, let's bring truth, let's come to Georgia. Will you be content with it, or you still insist? Sorry, sir. Sorry, sir. I was asking, based on this press release, then in the evening, the chief of this town calls you, let's ask for peace, let's come to order, let's sort things out and drag issues out of court. Will you be pleased with it? I'm done. First, yo, the Enuano Bisa from Pacho TV3. TV News, yeah. Chiremu News, hey, it didn't move. And there, Sir Kwakuda Mwafre, Yen Semranian can Asemna Sundumra, Yabeti. My first problem is conceptual and legal. Chief of Wenchi. Who is the chief of Wenchi? I don't know who is the chief of Wenchi. My little knowledge of law tells me that a chief of Wenchi, there are 4 tests I have to find out. Is the person, first, is he from Article 277? Is he from the right lineage, house, and family? Yes, that is 1. Second test, according to the Constitution and the Chieftaincy Act. 2, is the person nominated? And nomination, Wenchi, is he nominated by Oba Hemana Abusianfor, given to Jase, and to Krontihine? Nana Krontihine on affidavit before he said he's not aware before he died that there was he has ever requested for a Wenchihine. And he was the Krontihine up to now, he has not been a. 3, installation. Maybe after 21st, then he has been installed. Because he's saying he has not been installed. But the test, the constitutional test is he from the right family? The Article 277, has he been, then Chieftaincy Act, has he been nominated? Has he been selected, elected, and installed? So if this ingredient is not there, then I don't see who the Wenchihin is. And we are saying that this ingredient is not there. The test is not passed. But I grant you, let's say there's one purporting to be. There's something is in Pacho Assembly here pass obi abetue. Asnom beke here pa, especially aho amoha. Sir, the people who have advocated for peace, and we will share the document with you, and myself personally, because of what I do internationally, we advocated for peace. We wrote a paper that in Nkwaduano, Sofuasi, 3 royal families, there should be a rotational system like Techiman. From here, it moves here from where? And there's a history. This country, since 1902, Nana Kwambini died. The Wenchi stool has never stayed in any house for more than twice. And I can tell you, what they did, 1902 was from Sofuasi. He died. It went to Nkwaduano, Nana Jesse. Nana Jesse died. It went to Ahimfeye Free. Kwesi Abrefa, he died. Kwesi Abrefa went to Kwaku Abrefa. They repeated it because Kwesi Abrefa died of leprosy, and therefore they have to give it to his brother.
He spent less than a year. Then from Kwesi Abrefa came, from Kwaku Abrefa came Kwaku Manu, Sofuase. Then after Kwaku Manu, it went again to Sofuase because the Wenchi people said they are abolishing the name of the other family. All of them met and said, you people, you are defiling our stool. We will never give it to you. Therefore, chose a 13-year-old boy from Sofuase, Nana Kwesi Boache. Then Kwesi Boache, then came back to Ahimfie Efri. Kwame Abrefa, left Kwame Abrefa, came to Kwankwisi of Sofuase. So they have done that consistently. It's only when the CPP came from Nana Kwesi onwards that this pattern has changed. It was like that. Also, Queen Mother here, here. So we know that history. We put it on paper and said, let's go by that pattern. It will bring peace so that everybody becomes a winner. Hey, no, you know, Ahinipankasa, like Nana from Koduano said, we don't do that. So we have always stood for peace. But again, as a student of justice, there can be no peace without justice. Every justice is predicated on peace. Everyone is talking about peace. No one talking about justice. Peter Torche. Yeah, I'm a Rastafarian also. So here you can't talk about peace without justice. What is justice? Let's go back to the drawing board. Allow the royals to choose. Then we can talk. But to talk peace and just stability, no. It's a deja vu. It's past. Nobody's interested. Nananum. Obisa say, send a question Obisa no. And I make us say, Nananum Sofuase for Sofuase Majanum Penifo no. Time and another question to toy, and they say, Yen I bre. Enti Mumiama Sumdiamra Wenchi. Omu ye krata, tintin bay, and Omka say, Ufia Wenchi Abakosema, Busiane Bear me and Sano. Efriha, Nekoha, Efriha, Nekoha. And to me, and sa, said a Techuman Foyano, Techuman for so me and sa, a confia yao, Quachia me yao, and now Totobi. Efriha Nekoha, Efriana Sani and ha, say I went you for Ombenya Sumdie. Omsio, Yampe, Yadi, young Kwani, Yadi, some Mundium Cano. And I'm going to focus on the pancasa. Sene Nana Nkoduano Pediacano. Enti, so fast for ye, Omanti, Omo call him a hokochian, ye bibia, Cosia so we, Omo said ye and pet. Nasamon penani pana nadia no Sidadia. So said, say, may say, Nami no macasa semia, Omsi and Tiasia, Muntiasia, Yasia and Tiasia. In fact, Kratabian who are making French or English show, and just say, so fast here for the yard this year. But Katabia be a beer. Omo the white paper, people no white paper is national so you say, Yanjantum, to put a white paper, white paper, white paper. White paper crambremu, and yard be a fair policy, and yamra, a champion, I can't say, or the Akonyana mom, or the decree, their mom. I mean, and yeah, Sembia. I think there is no other question again. Obi wa asafo for be ana. The patrol asafo for be anybody ya. abusuafo nti saa bɔ yɛgu so a wɔ dwumadie no ase na sɛdeɛ siti anim sɛ ɛnkyɛ koraa no deɛ ɔma no ase no yɛretwa to bɛba ansa na deɛ aka biara yɛde aso no nti yɛgu so a yɛwɔ ha na saa bɔ yi nuanom sɛ ntwerɛfoɔ bi a obi ka bi akwan no ba hɔ sɛ wobɛtumi aka biribiara nso sɛ ɔpanyin bi wɔ asɛm ka nti yɛbɛtie ɔpanyin asɛm a wɔbɛbusa Hello. Mepam to bebre. Nana no mpanyfo amohia. Enyina ye anibrisem. Ba ye pa hunu nti. Ye frame Kwaku Abraham Lincoln Wenchi. Ye pa no kurenti ana ahwiti si a ye pa kakahina daase nti mesramo a Nana mi bisam say first chief a oba Wenchi
mesrɛ mo mommɔ ne din na yɛhu yɛfrɛ ne sɛn mpamkyɛw mekɔ kyea no no. Abraham, Martin Okan, na me mo asiri kakra me ye. Any say, if you from buy no, in na odi kan. In odi e buy. Your friend no, asase ba odi nsie. No your hini, san your hima. No wo, if you atua, ne baba. O san wo, na anya mo tabraku. Nti ono na oye first chief. Nka oba no but nam say ono obia a nominating ne keka on nti history mu de ye kan say first chief ne ba nana anya mwampo ena eye first chief. Nti say yesa ye kasa bi nana mwampo tabrak anya mwampo tabrako ena na first chief anano officer for us. So pa meti ma che na sisa ani ma me ne na sa ekopim se e ba bedru yeso pepepe obi ani ani achiye Menu yana a lawyer for be say collaborative evidence se bibia obi ka soso na time bia so no credible witness ni obi a sabe asem no kan fa no ho na all can be say media me hwehwem me yai de na na ken ampa buzia no ohwehwe we mu emfie num e na ode kɔ Oxford ko bɔ ne degree Wenchi sem na buzia de twere na yi ohwehwe mu tu kɔ ne buzia buka the whole world we are political science so we are constitutional law sociology your friend the position of chief we nyina go book num na buzia anko broni bi ba ha book no so your friend David Apter na Wenchi man so na start in 1952 jase wahene akete jahene na yi so omnom ne na kusi a start man so no na broni no ohwehwe Wenchi ohwehwe Yendi na ohwehwe Manya Krobo your friend David Apter Gold Coast in transition ohwe mu an otie ahemfie afirifo asem de omo kaaye na otie sofo asefo so asem we si we nu ye sode nti ye ne kɔfɔm bai na omo ye sode omo no ye duane na we nu sisi da bi na na frema na kɔfɔm bai omo ya hoho ye ne na yi kan no omo ya hoho omo free tempi omo be fa akɔdwo krom na ye gi omo tumu na omo kompa ne ampa kɔdwo dan fa na ne ho ɔden enti oba ne agi no na frema gi ne tena ha na frema no so de ne ho krata do so chen obia wo krom ha obia ni ho abrofo am so yo oba kontokwa no isas ha no sa bandane German to kodi am kwa tia enti krata bebre wo no ho abrofo atwe bebre evaluates omo nyina atwetwe ne ho krata na omo se sa de a ne agi omo tena ha enti broni ne hwe no se watie nsɛm no nyinaa mu na tie deɛ ɔka ho broni ne se ɔhwehwɛ mu no ampa sɔfo asefoɔ ɛna ya adehye kronkron deɛ ɔna ɛka onyame na meka page 278 book America page no wɔse weenum no deɛ ɔmo ka no ɛnyɛ no korɛ Wenchifoɔ ambia nkɔla na anim but Wenchi mpanimfoɔ 1952 deɛ ɔmo nim wɔn say deɛ wenum kasa wenu yɛ so de nya no korɛ na in fact nipa ɔto aduane yɛ dehyeɛ
unya to hia onto aduane Wenchi kɔ kan mu a dua baako pɛ Wenchi hini bia wo sɔfo ase o nkwadua no o dua baako na wokoto ase wontimi ntena ase because dua ne kyɛn sɔfo ase dua ye kɔ kan mu Wenchi hini bia kɔ kan mu a sɔfo ase dua wokoto because adua na adua kɛseɛ ya wontimi ntena ase wo sɔfo ase dua ase wokoto ansa ne ahohoro na ase wo de adagya ahohoro na ase hɔ se na ɔba pani bɛto aduane ama nsamafo because nsamafo mu nyina gu ayi sɔfo ase dua pɛ na wontimi ntena ase wo so wokoto enti de broni ne kan no nya ɔno nko a nipa be metma bɔ nipa du Exp0ses ɔmo nyinaa ohwɛ mu a no obi ase sɔfo asefo na yɛ adehyekan wɔ krom ha na nkwadua no fo so yɛ yi Wenchi afna nkatia ɔmo firi nkwadua no na afna na de yɛ Wenchi akyia me hene me ka kyerɛ no pa ne book yara watwerɛ wɔno so ka asɛm a abrɔfo no ka ne pɛpɛpɛpɛ sɛbe master CE Donko ɔno so ma bakɔsɛm ɔno so ka ebi saa pade yɛ nson yante ahemfie afiri wom ɔbɔde nana kan na ya mom CE Donko so obi a na dwene mu dɔ nti ade ne de obroni bɛka overwhelming evidence apart from white paper. Question here, you know, you. For question here, you know, you. Na sesia yetu ye ni a mu amunim no de bia ombeka so mo ya ahoho omo nya ahoho ye nuanom a ewo doma na omo nam kwan so ba na afidie no gigye yon kakra enti misremo ani die kwan so nuanom sofo asefo a ewo doma na abeka ye hoyi mepachew momman mumu so kakra ne makwaba momo nsema o babi omo free a adu ha doma kwan wa na yetwe omo a na afidie no agigye won kakra ye makwaba o Yesu din so mabeka ye ho dwumadie no a na eguso no enti babi ya duri babi ya duri ya de dwumadie no ba wie ya ne sa the patrol, the making my attention, Kakra. Bapena, Odi Domani Fidoma, the person who is a liver to them. It is a so what transino. I'll be Cassa. The patrol. Abusafo mo mahanye di kakra mayen omo enya ntena se no mo baabi ntena obi anya baabi atena epacho medan kasanimu no e dia mama me ba panyina ofi doma no ono so ye wo ka kire wanchiman odi atu yanim mami epacho Yo, me a me kasai be frame nana abreboa. Ye sofo ifri Dormaahene nkro. Ya nana kruwa. A no ye sofo ase ba panyini.
ne de yɛkɔɔ hɔ na ɔnam so ama yɛpie yɛaka hɔ nanso yɛde aba akonnwa no medeɛ minim so yɛyɛ deɛ akronkronkronkron nti mefoa so sɛ 21st no bɛsoa me nua no a yɛn nyinaa bɛba abɛbɔ no sɛdɔm ama basoa no kwan biara so akonnwa no yɛyɛ deɛ a ankasa ɔyɛ bɛdeɛ a mama no asi sɛ deɛ ɛnsɛ question biara ni hɔ bio nti obiara bɛtumi atena ase ama yɛn. Mepakyɛw ɛne deɛ kwan so yɛpɛ sɛ yɛkyɛ biribi kakra anomdeɛ kakra nti sɛ wogyina ntenten a bia ne yɛn hu wotena ase a ɛbɛboa yɛn sɛ akonnwa wɔ hɔ nko ara de abɔ mmɔdena na tena ase ma yɛn na yɛma ɔda na anomdeɛ kakra a ɛsi yɛde ba no mepakyɛw pii ɛne deɛ kwan so montena ase ma yɛn dwumadie no aba awieeɛ a ne sa yɛda mo ase pii. God bless you. Alright, abusuafo nti saa bere nananom akasa awie ya ne nsɛm wɔde to dwa no ɔkyerɛkyerɛ nyinaa mu de akyerɛ ahwɛfoɔ na saa bere deɛ ɛnkyɛ koraa nananom bɛma ɔmo so nananom ɔmo so a yɛbɛto yɛbo ase yɛde mo atwerɛtwerɛ nkɔmmɔ na yɛtie deɛ ɔmo ka ɛde afa saa nsɛnsɛm a ɛnɛ afiri nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu yi aba nti sɛ wohwɛ Wenchi ne yɛwɔ na ne nyinaa ɛyɛ Wenchi ahyehyɛm ɛne nkonnwa ho nsɛnsɛm no a ɛti na ɛma na nananom nyinaa ɛyɛ saa nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu yi ɛnyɛ nsɛmtwerɛfoɔ a yɛwɔ Ghana mɛmo a ɛkyikyiri bɛnkyire yɛn nyinaa yɛabɛbie ɛde nsɛm wei abɛto dwa na ɛnkyɛ yɛbɛtwerɛ ne yɛne nananom atwe nkɔmmɔ na ansa no yɛnhwɛ adwenkyerɛ no aba no bi na yɛnyi bi mfiri hɔ nom ansa na nananom ba bɛduru nananom wie a yɛne wɔn atwe nkɔmmɔ yɛtie deɛ wɔn ka ɛde afiri mu yɛne kɔmmɔ akora nti wɔn kyerɛ sɛ ebesi nɛ wɔn nim yie sɛ sɛbi amammerɛ ne amanneɛ kwan so Wenchi ɔhene ani ha saa na wɔn ɛka yɛnyɛ adwenkyerɛ no bi mfiri hɔ na afei yɛntoa so adwenkyerɛ no dɔɔso na ebi wɔ hɔ a yɛ ana biribi nti ɛfiri comment section no mu na yɛbɛto yɛbo ase na de yɛbɛhu bi akenkan ama wo kotodwe aka police abaa na nso wɔhwɛ dwumadie no pa na nso go and ask Jack abotire a mɛdidi atɛm nsɛm mu afei kotodwe ma ho deɛ no afei Hana Ankamasi Otumfo has no land, yes, because he is a king. He gave all his lands to his paramount chiefs to rule for him in the prayer. After Hana Ankamasi Otumfo is a president and his paramount chiefs are ministers. After Kotoje say, Kotoje diatem, Mr. Moa. After Iron Lady so share. Iron Yashi Mamu will be atem. Why, what are man? After Roku Owusu Abefa. I also share say Abranti be had you know. If you're honorable Tabitha Kum, Miami of our good afternoon, I was honorable Apombo Cordier, and Charles Jamie say, and Yanom, we shouldn't stood low and allow ourselves to learn from the fact of this historical account. Okay, Afe Ayoladi, one share, Johnny Darren, so share, and Santini Basse, everybody should calm down. Okay, there's also a share. Francis Down just come to for simple. Afe Kwame Hansen, a share after not to say or Passenger. Honorable Tabitha Kun so bo biaba so no ya as you say asumdwe na ope Asantini say Renewable Media, God bless you for this live coverage. You guys are doing a great job. Afei and different points, please let the normal people talk. Yeah, mame ekasai na Asantini ba ma you dey no. Afei Dr. Abena Pokia Aduma Kenten etu ahene aka. Doc Apombo Kodie also share pa ya
ɛnyɛ asɛm ketewa asanteni ba nso hwɛ afei black judean say black say nana anim agu ase ɛsɛ nana gyima mbɛdu anim agu ase oh black abukyerɛ afei andy frimpong say Dormaahene, you have a missed call and afei Frank, sorry, sorry, but I think when she is under Ashanti, would you ask for me? And if yes, why have they not present their case to Asanteman? The RTN said when she na Asanteman, yeah, I guess Kejang on them say, Tiatiano, a bike a car, and one a day about you, baby, able to maybe any page for bidding come up with the Munya, but you sending now the amount. I feel Benjamin Danso say I'm watching you live from Birmingham, United Kingdom, and I feel POB unrestricted TV say POB remove. Benjamin Danso ɛso hwɛ afei POB Makan wo deɛ no Florence Maf wants me I know whom they pay allegiance to thanks Florence no na meyi ano no sɛ nim sɛ na ɛyɛ kɔtɔkɔ yɛ a ɛka sikadwa ho ɛsom sikadwa menka ne saa na ɛm sɛ tuate kakra ba yɛn nananom bɛbusa na ɔmo akyerɛ nyinaa mu ɛde akyerɛ yɛn I am freedom so busa sɛ greetings to Otumfuo say to the second and Asanteman Helene Alfan say great job Matia yɛda ase DJ Capital say hi Ebenezer Yeboah Isiama say, God bless Ashanti Kingdom. Peter Nkrumah say, we need peace in Ghana. And after Samuel Opoku, Boatin say, Asante Oman. Kwaku Edu Paco say, from Rotterdam. Asante Mantias da. And after Asaribediako say, all those chiefs following of the mining have problem with their stews or families or not even royal at all. But they are using the money to consolidate their stews. I dream. Ohinana Kwame Amartin say, I just don't understand why chieftaincy litigation is so common in Ghana. Mike Reese just joined you. Please explain to me. Okay, Mike, they're saying that I said, Wenchi na ɔmo sɛ ɔmo a ɔbɛhu videos ne mfonini bi yɛ kyerɛ sɛ yɛwɔ ɔhene wɔ mmerɛwankyi ɛneɛ nanom yɛ nananom dwumadie kɔ odi yɛ ɛwɔ Techiman mɛkɔ no yɛhu ɔhene bi a na ɔdi asa yɛ a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ wankyi man hene ɛno na nananom yɛ ɛwɔ wankyi a na wɔato nsa afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɔmo asɛm ɔmo ka nyinaa kyerɛ sɛ wankyi adehyeɛ abusua no ɛyɛ mmiɛnsa na sɛdeɛ yɛn nyinaa nim sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so asa na yɛbɛgye watom sɛ hene no ɔbaa panyin bɛyiw akonnwa sofoɔ bɛgye watom na sɛbi abusua nyinaa gye wotom a wɔsɔre akyerɛ man no yɛde man no ahyɛ wo nsa sɛbi woka santeman ho a wɔbɛsɔre de akyerɛ area ɛwɔ fi kɛseɛ mu na wɔn kyerɛ sɛ amammerɛ biara nkɔ so saa asɛm no koraa na ɛwɔ court yɛ a court egu so ɛreka asɛm no a ɛna ɔman nka bi anhyɛ mu ɔmo ho yan ne sɛ de hyɛ branteɛ bi ɛsɛ ɔyɛ ɛyɛ man hene yɛ a Bono House of Chiefs apɛ kwan bi so ama no krataa ama no gazette yɛ a wɔn kyerɛ mu asɛ Bono House of Chiefs a Nana Dormaahene da no ɛna apɛ kɔte kwan bi so ama no gazette yɛ a amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛnte saa nti ɛno nti na nnɛ nananom ɛto nsa frɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛ a yɛba bɛtu ha na nananom de ato dwa ama yɛate bie na wɔn saa kama no kɔsi sɛ wɔn anya ne nteɛ sɛ menka ne sɛ the acclaimed chiefs ne amesa sɛ deɛ mpanyinfoɔ kan ɛna meka bi a yɛ a ɔsɛ wɔyɛ wankyi manhene wɔn kyerɛ sɛ nana yɛ a ɔsɛ wɔyɛ wankyi manhene no ɔnyɛ wankyi manhene a wɔgye ne ti wɔnyɛ yie na afei ɔsɛ ɔbɛdi mfinhyia enum 5 years anniversary ne coronation nyame yɛ adom a boso yi mu na wɔn kyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ da wɔn ma kwan ma ne ma so esiane sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔnyɛ asɛdeɛ biara a yɛ ma ne wie yie sɛ ɔyɛ ɔhene na deɛ maa nananom atwa wɔn aso nso mu kura ne sɛ 5 years anniversary a wɔbɛdi guest of honour ɛyɛ Nana Dormaahene na ne nyinaa ne sɛ Nana Dormaahene bɛyɛ president ɛwɔ Bono Regional House of Chiefs so wɔn nso sɛ ɔbɛyɛ president ɛwɔ Bono Regional House of Chiefs na ɔno apɛ kɔte kwan bi so ɛde gazette ama deɛ yɛka n'asɛm no ɛyɛ Nana wankyi manhene yɛ a nananom kyerɛ sɛ ɔnyɛ wankyi manhene esiane sɛ ɔnni amammerɛ ɛne amanneɛ nyinaa so nti ɛno a ho asɛm ne abɛhyia mu ha sei yɛnti yɛtie nananom ano asɛm me nua yɛ a Mike menim sɛ meka sɛ woatem ase a ɔdaroma afei Benjamin Danso say I'm from Wenchi and I'm so sad for all that's happening in Wenchi. So can't they all sit at round table to settle these chieftaincy issues? I asked him, Afei, Regina, Asante say let peace reign. And as Samuel Opoku Boatin si miru ani say to Nyamekese, Eradi Nyankopon. Matia, Afei, Saviola Junior say good one there. Ohiniba Media bringing us the facts. Wenchi, yeah, Asante. Okay. Kosi Michael say, Kosi Michael, Mr. Saa nsɛm no yɛnka bi wɔ ha ɛnyɛ nokorɛ da koraa
and that's will be a 2 more soon. Ave Dodo, some will say indeed, Asanteman, Yemayampa, the unity among you guys, despite the differences, is so come under the golden street to unite an envious empire. Okay. Some of that please don't forget to ask the Bishop Penny why they win from Asanteman. Okay, Matia, I've just says I admire this chief so much that DJ Capital is here live from Austria. To for Alex, why is it that the Mahine want to be involved in every chieftaincy affair in Asanteman, Bono, and Ahafo? Okay, you must know that he is only the president of Bono House of Chiefs, which rotates. Okay, to force Austria all the way from Hamburg, Germany, and also the Tana Joint Abba, yeah, I can kind be at the Amam Jabusha, Sanity, yeah, to your voice. Yɛaka ne nyinaa de akyerɛ mo nso wɔ ha sei na krataa no a nananom de baeɛ no yɛbɛto yɛbo ase na yɛakenkan ne nyinaa akyerɛ mo na afei yɛwie a deɛ aka bia nso yɛde asom mo nananom a ɛberɛ bɛbɛ mu ne na wɔatwe nkɔmmɔ no yɛn nyinaa nso asom mo na asan no okay yɛnhwɛ Mike Reese say thanks good job done afei Ade Emmanuel say good afternoon I'm watching live from Germany Bremen Matia Dase Kuya Sika say Oneba Media Momo Ejumapa Matia Yadase. Kwabena J say Achimambe. Oh, Kwabena Mr. Pa, any DMO. Olive Shark TV say watching you live from Italy and I say Champion Gideon say Oneba I'm late. What's going on? Gideon from UK. I say Benjamin Dance is Wenchi is never part of us. Oh, okay. Ben, Sana also come. Mate. Mate. When Kona Kuhushe Abakosem, the cooking kind, Obetia say, Wadaroma, why? I say, a new platform Kitwaima, Yamatsna, Emetum Futum, when you say, Van Pima, Yabesa Diahonia Bepim, and yet another drink of 1 year tea, the Iranum, and so at the Eka, Iranum at the Tuja, and a champion, yeah, of course, we now say, and another Max and Kunyo when she Atonsa at their friends and 12 for, yeah, this year was young, and Atonsa at their friends and 12 for. Now, once I'm working, and say, sɛ yɛhu videos na mfonini bi yɛ a yɛhu sɛ yɛ a ne a caption sɛ na Wenchi mahene ɛna nanam a ɛwɔ Wenchi adehyeɛ abusua pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛnte saa san sɛ ɔmo deɛ to the best of their knowledge Wenchi ɔmanhene ɛni ha ɛsiane sɛ asɛm no ɛberɛ a mfie bɛyɛ num nie ɔmanhene a wakɔ akura no asɛm no kɔdii saa berɛ Bono Afro Regional House of Chiefs nanom yɛ sɛ daabi ɔmanhene ni ha ɛma yɛtetee mantam ɛma ɛba Bono Regional House of Chiefs ɛma afei Nana Dormaahene bɛyɛ president na ɔmo kyerɛ sɛ ɛberɛ a Nana Dormaahene bɛyɛ president na ɔmo nim deɛ baeɛ ɛkɔte kwan bi so ɛna Nana Dormaahene ɛde gazette ɛma na yi ɛdeɛ nyinaa yɛhu wɔ social media sɛ ɛyɛ Wenchi mahene na ɔmo kyerɛ sɛ ɔnyɛ mahene ɛno nti ɔhene yɛ a ɛwɔ Wenchi mahene na mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ ɔnyɛ Wenchi mahene na ɔso bɛdi mfirinhyia num ɛwɔ akonnwa so na afei wasan so ayɛ coronation na ɔmo kyerɛ sɛ ɔni saa tumi nsan sɛ asɛm da so wɔ court yɛ a court ɛnka wie sɛ court aka wie ɛde ɛnya mahene deɛ a ɛsan ɛteɛ nti kɔpem sɛ court bɛka wie no ɔnyɛ Wenchi mahene nti ɔmo deɛ ɔmo ka sɛ da no a nano bɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ coronation no wɔn nso ɛmpene wɔn ebesi wɔn nso hima ama ɔno nso ɛbu ne man nti na saa na akɔ so yɛ a yɛde ɛsom mo ɛwɔ ha nti abusuafoɔ yɛmfa mpem a yɛbɛsan ba biem go Jeremy Phoenix ɛmɛ message no kɔmina gye Ivan Cecilio da Costa Nana Poku ɔbɛn Frimpong ɛna Jim Boati mu nyinaa yɛho mu deɛ yɛde nyinaa bɛpem ha yɛde nyinaa bɛpem ha sei na yɛasan ba biem na yɛn atwe nkɔmmɔ kɔ so a yɛhwɛ wɔn ba media tap cent and about free digital business entrepreneurship na so yɛasene Wenchi ne deɛ ama yɛbɔ efiri ɛbrɛ wɔ yɛbɛsan ba biem bye.